Selamat malam saya ucapkan kepada anda semua. Very good evening to all of you out there, and once again welcome to The Midnight Man with Jayden Zander. Sekali lagi selamat datang ke The Midnight Man with Jayden Zander. Saya Jayden dan pada malam ini saya akan bercerita sekali lagi di dalam cerita saya. Once again tonight I will be telling stories, conveying stories to you in the comfort of my own car once again. But this time round I have a guest, Haris, right? And I will be meeting him pretty soon. Dan juga pada malam ini saya akan bercerita sekali lagi di dalam cerita saya, dan saya akan pergi ke daerah Changi, dan juga pada malam ini saya ada seorang tetamu bernama Haris. Dan pada malam ini juga ada satu kelainan lah, kerana saya akan berkongsilah cerita di dalam dua bahasa, di bahasa Inggeris dan juga bahasa Melayu sekaligus di dalam satu episod. And tonight I will be doing something different because I will be telling the stories in English and in Malay within the same episode. So this is going to be the first time that I'm doing this, and it's going to be a challenge because I have to speak both in English and Malay. So as per normal, I will be driving over to meet my guest for today, what more can I say? Let us go to the intro. Dan pada hari ini saya akan, pada sekarang lah kan, saya akan pergi memandu untuk bertemu dengan tetamu saya, Haris. Dan dengan itu, seperti biasa, apa kata kalau kita pergi ke intro? Jom. Selamat malam saya ucapkan kepada anda semua sekali lagi, dan selamat datang ke The Midnight Man with Jayden Zander. Once again, I'd like to welcome all of you to my YouTube channel and my podcast, Midnight Man with Jayden Zander. And tonight, as promised, I have a guest with me, Haris. Hello. This is Haris, okay? Dan seperti yang telah dikatakan tadi, saya ada seorang tetamu di YouTube saya, iaitu Haris. Dan Haris hari ini dia ada dua cerita. Dia akan bercerita tentang pengalaman beliau lah, kan? Dan saya ada satu cerita daripada koleksi saya, di mana saya akan berkongsi kepada anda semua. Okay, Haris has got two stories to share with us tonight, and from my own collection, I have one story. So right now we are going to go to Haris first with his story. Okay, Haris, kan? Okay, boleh. Okay, boleh ya? Boleh. Okay. Boleh. Okay, as I've said, I'm going to do two language in one episode. Okay, so just bear with me and bear with us, okay? It's not easy to do two language in one. Okay, seperti yang telah dikatakan tadi, saya akan berbahas dua bahasa lah, kerana kita ingin mencubalah, satu percubaan lah, sama ada kita boleh membuat dua bahasa Inggeris dengan bahasa Melayu dalam satu episod. Okey, sekarang kita akan pergi ke Haris dengan ceritanya yang pertama. Okay, Haris, your first story. Okay, which one? The Nenek Kebayan. Nenek Kebayan. Yes. Okay. So, in Malay. In Malay, in English also you can. Okay. Yes. In English better lah. Okay, can. Okay, so basically, one evening lah. I think about Maghrib at the time. I think it should be around 7:10 to 7:30. Okay. Something interesting happened whereby, cause to tell you the background about my family first. Okay, my grandmother, I call her Ibu, but then my younger cousin call her Asmara by her name. Okay. Jadi Haris, cerita yang pertama ni, sedikit latar belakang keluarga dia. Dia ada seorang nenek. Nenek dia selalunya di dalam keluarga ni, diorang tidak menegur neneknya sebagai nenek. Diorang menegur neneknya sebagai ibu ataupun Asmara. Asmara itu nama nenek dia. Betul? Betul. Okay, Asmara itu nama nenek. Okay, continue. So basically, only my cousin call her dad. My youngest cousin, Asmara. Yeah, my youngest cousin. Okay. So basically, she was playing around in the house, and then she was playing in a room, taking her stuff and just running around in the house lah. Okay. And then suddenly she came to me crying, and she said, Abang Haris, nenek inside the room." Okay. Your cousin? Yeah, my youngest baby cousin. I think she was about 3 or 4 years old only. Okay.
cousin sepupu dia lah, sepupu Haris ni berusia berapa? 3-4 tahun. 3-4 tahun. 3-4 tahun dia masuk ke dalam bilik untuk yes. mengambil mainan-mainan dia lah. Betul. Dan tiba-tiba dia keluar. Betul. Dia keluar bilik, dia pergi Menangis. dekat dia keluar bilik menangis dan dia pergi ke Haris. Yes. Dan dia berkata kepada Haris, ada nenek dalam bilik. ada nenek dalam tapi nenek saya dia tengah masak kat dapur. Dia tengah masak kat dapur. Dan one more, dari satu is that my sepupu tak panggil nenek saya nenek, dia panggil Asmara. Jadi itu pelik sikit. Okay. Jadi saya angkat sepupu saya. Saya masuk bilik. Masuk bilik dia lah. So you carry her lah. I carry her and went into the room lah. Yes. Okay. So when I step into the room, right, I felt this very weird sense where on my whole of my left side of my body, the goosebump went up. Oh, okay. And behind the room door, the bedroom door lah, just feel like someone is staring at me, but I cannot see anything. Okay. Jadi Haris ni dia telah mengangkat lah sepupu dia ni yang kecil ni masuk ke dalam bilik. Dan apabila Haris masuk ke dalam bilik, dia rasa sebelah kiri dia meremang sekali, bulu rumah dia meremang. Dan dia rasa di belakang pintu ada orang ada macam ada orang memandang lah, atau ada orang sedang merenung ke arah Haris dengan sepupu dia. Betul? Yes, correct. Then after that my cousin, when I was carrying her, her head was laying against my shoulder. So when I turning around, right, then just as I turn and she facing the door, right, she just quickly hide and just move over, just not to see the door over there. So sepupu Haris ni, dia punya kepala dia telah berehat di bahu Haris lah, sebelah di bahu kiri Haris. Dan apabila Haris pusing, dan sepupu dia ni memandang ke belakang pintu tu, sepupu dia akan menoleh dan kira macam tak nak tengok lah, sembunyi lah, kira macam sembunyi lah, tak nak tengok belakang pintu. So after that I sit down there, I sit down on the bed, and I just stare at the back of the door, right. And after that I baca ayat kursi, slowly baca ayat kursi. Then after that it feel like much better already lah. Then after that I ask my cousin, still got anything? Then she said no. Okay. Okay, jadi apa yang dikatakan oleh Haris ialah dia apabila sepupu dia tu tak nak tengok belakang pintu lah kan. Then after that Haris ni memandang ke arah pintu. Yes, correct. Dan baca ayat kursi. Okay. Dan selepas tu selepas membaca lah ayat kursi ni, dia bertanya kepada sepupu dia lah sama ada sepupu dia ni nampak apa-apa lagi. Tapi dikatakan sepupu ni tak ada apa-apa lagi lah kat belakang pintu tu. Mungkin dah lari lah benda tu dah lari. Okay. Dan lepas tu apa jadi? Lepas tu okay lah, I told my grandmother about the story. Just like 10 minutes after, then my grandmother also got worried lah. So we decided to call Habib to come to Sema rumah, to baca Yasin lah kat rumah. Okay, so selepas kejadian tu Haris pun terus memberitahu nenek dia lah. Okay, apa yang terjadi, dan nenek dia pun rasa risau lah. Betul risau lah kan. Siapa pun risau kan. Kalau rumah itu macam kan. Betul. So neneknya telah memanggil seorang ustaz untuk datang membaca Yasin di dalam rumah dia. Betul. Okay, then after that so basically when everybody is like getting ready to baca the Yasin, everybody seated down. Once they started baca the Bismillah only, right, they everyone felt a gush of wind from the kitchen all the way to the outside the door. Okay, apabila diorang semua dah ada kat rumah dia lah kan, dan diorang mula membaca Yasin. Apabila diorang bermula dengan membaca Bismillah je, diorang semua rasa ada tiupan angin daripada dapur terus pergi ke pintu luar. Macam ada depan, barang macam ada orang lari keluar itu. Macam ada orang lari keluar daripada dapur, lari terus ke pintu depan. Then after that what happened? Then after that so after
Ustaz all finish already. So the Ustaz told us lah at night there shouldn't be anything in the house already. Oh, Yeah. okay, So but then funny thing is, cause I was sleeping in the living room that night, and around 2 a.m. I heard someone crying outside the door. It's very soft crying. soft faint crying. Yeah, soft faint crying. Oh, okay. Something like that lah. Okay. Jadi selepas telah habisnya lah membaca Yasin semua lah. Dia semua dah balik kan. Dan Haris tidur dekat Ruang tamu. Haris tidur kat ruang tamu kata tak boleh Boleh sikit. Okey. Sikit. Okey, Haris tidur di ruang tamu. Jadi pada dalam pukul 2 lebih pagi tu, dia terdengar suara seorang perempuan menangis di luar pintu. Tangisan dia sayup sekali lah. Bukan meraung lah, sayup sekali lah. Dan lepas tu apa jadi lepas dengar tu? So when I listened to the thing, I was like so scared. I didn't know what to do. Then I was alone in the living room also. So I just hugged my bolster, right? And I just Sleep aja, tidur je lah. No, I said quietly, "Hey, shut up! I want to sleep." Oh. I said it loudly lah, like just try to braven myself lah. But luckily after that I sleep peacefully after that. Oh. Yeah. Okey. Jadi apabila Haris mendengar lah suara tu kan, menangis kan, suara perempuan menangis tu kan, yang sayup tu kan, dia pun macam tak tahu apa nak buat. Jadi dia pun macam pekik lah kat benda tu, betul Betul, pekik lah sebenarnya. Pekik lah, cakap apa lah, Dah penat. Dah penat lah, jangan kacau aku nak tidur kan, macam gitu lah. Tapi kalau aku, for me so I would do that lah. Aku boleh berpekik lah kan. Too noisy. Ya, bising memekak kan, nak tidur kan. Jadi dan lepas tu tak ada apa-apa lagi lah. Then Lepas after tu that, lepas pekik je benda tu senyap lah. After that, everything I don't really hurt anything. I sleep until like I think pagi lah. until the morning. So the next morning, not only did I heard that, but actually everyone in my family heard that also. Not everyone lah, yeah. So my grandmother also heard it. My cousin also heard it. Oh, jadi bukan Haris seorang je yang dengar lah. Okey, bukan Haris seorang je yang dengar suara tangisan tu kerana nenek dia pun dengar dan sepupu dia pun dengar suara tangisan seorang perempuan yang sayup tu lah pada malam tersebut. Okey, dan after the accident tak ada apa-apa lagi lah. Then after that nothing else. Tak ada apa-apa lagi. Mungkin nenek kebayan tu dah naik penyapu dia, dah terbang. Okey, itu cerita daripada Haris. Cerita dia kira lain daripada lain juga kerana gangguan dia di dalam rumah lah, dan gangguan dia ni penampakan daripada sepupu dia lah kan, yang kecil kan. Okey, kira seram jugalah, menyeramkan pasal dalam rumah sendiri kan, kita tidur dekat rumah tu kita tidur kan. Jadi lepas tu that one will come the second story. After the thing outside already, right? Then I think that's where the second story comes along. Oh, make sense, right? Oh, okay. Nak continue dengan second story? Nah, I think you go first lah. Okay, You go first. okay, kita kasih Haris rehat sekejap. Okay, dan saya akan mengemukakan lah cerita saya. Okay, cerita saya ni berlaku, cerita saya ni pendek je lah, tak panjang sangat kan. Kira mistik jugalah. Dan cerita ni berlaku lama dulu. Semasa tu saya berada di sama juga, masih bekerja sebagai seorang pegawai polis. And this story happened quite some time ago lah, when I was still in Police K9. Okay, so I was on patrol with one of my regular police officers lah, police K9 officer also, who is still in service now. Saya pada malam itu saya telah pergi kerja lah, patrol dengan salah seorang rakan saya, seorang pegawai polis juga daripada Police K9, dan kita telah dikerahkan untuk pergi ke untuk patrol di daerah Bukit Timah lah pada malam tu. Dan kita pun pergilah, dah report dekat Bukit Timah MPC pun kita pergi start pergi patrol lah. So on a particular night we were deployed to Bukit Timah area lah. So once we reported to Bukit Timah MPC, we left Bukit Timah MPC for patrol. Okay, so our patrol area is within Bukit Timah itself lah, and there is this particular area whereby police officers will always rest, to stop their vehicle to write their log sheet. Okay, di Bukit Timah ni
kita patrol di bahagian Bukit Timah je lah kan. Jadi bukan bahagian Bukit Timah, ada lagi bahagian lain juga lah, tapi kebanyakannya di bahagian Bukit Timah. Dan di Bukit Timah ni ada satu tempat ni di mana pegawai polis semua akan memberhentikan kereta mereka dan menulis log sheet. Kita semua kena tulis log sheet lah. Okay? Dan di tempat ini, keliling dia, belakang, depan, tepi semua, tepi dengan belakang, semua ada pokok pokok bambu. So at this particular area, okay, there's this particular area lah whereby police officers will always park their car and rest to write the log sheet. And around surroundings this area, they are all bamboo tree. Okay, all bamboo tree. That is the best place where we can find to rest lah, because it's very very secluded. Okay, and it's very very scary the place lah. I cannot remember the name of the road lah. Saya tak ingat nama jalan dia. Tapi Which part of Bukit Timah? Which part I think around Vanda. I think tak salah lah, daripada dekat Vanda sana lah. I can remember the name of the road lah. Nak kena pergi, dah lama lah, quite some time already. Okay. Jadi pada malam tu saya pergi patrol. Saya dah park situ, tulis log sheet. Kawan saya ni, rakan saya ni, dia boleh melihat lah. Okay, this friend of mine, he can see things. Okay, so I'm lucky to have him as a partner that night lah, you know. But really I'm lucky to have him lah. Okay, so while writing my log sheet, he suddenly said, hey, can we start the vehicle and go or not? Get out of this place lah. Jadi okay, rakan saya ni, dia boleh melihat benda-benda yang halus. Okay, mata ketiga dia memang telah terbuka lah gitu kan. Jadi dia boleh melihat. Dan saya pun rasa bertuah pada malam itu dapat bekerja dengan beliau. Okay, then sedang saya menulis log sheet saya ni, dia tiba-tiba kata, boleh tak start engine lepas keluar dari situ. Saya pun tanya dia kenapa. Dia kata tak apa, start je engine lepas keluar dari situ. Jangan, tak payah ni, nanti kat luar kita boleh berbual lah. So saya pun hidupkan engine dan terus keluar lah dari situ kan. Saya tengok dia macam dah cuak sikit lah kan. So this friend of mine, he said, no, to start the engine and leave the place. I asked him why. I mean, he said that no, never mind, just start the engine and we leave this place first. Then we will talk outside lah, no. Okay lah. So I left the place. Okay, so while I was driving on the main road lah. We left the area already on the main road. After that, I asked him what happened, what he saw. He said that while I was writing the log sheet, on the right side of the driver's side, the window, there is this thing that he saw only a face and the hands. The hands was like on the window, and the face was like very very near to the window lah. So basically like this, like that. Kind of like that lah. Beside the window, just beside me, and the thing looks very hideous lah, very very hideous. Okay. So kita pun dah keluar lah daripada tempat tu. Dan saya pun bertanya, selepas kita dah keluar, saya memandu di jalan raya utama lah. Dan saya bertanya dengan dia, kenapa, apa dia nampak. Dia kata yang dia nampak di sebelah tingkap pemandu ni, dia nampak ada benda ni lah. Ada nampak tangan dan dia nampak muka benda ni sedang melihat ke dalam kereta, sedang melihat kan saya lah sedang menulis. Itu yang buat dia terperanjat, dia takut dan cuak dan suruh kita keluar daripada situ. Memang itu salah satu cerita lah yang berlaku di situ. That is one of the stories lah that happened there lah. There is another story whereby another police officer, so police canine officer, so parked there, and the dog started barking. Okay, the dog at the back started barking, and once the dog started barking, suddenly there is this loud bang on top of the vehicle. On top of the vehicle. Okay. It's not like something drop on. I mean like those tree branch or what drop on the vehicle. No, it's like something really landed on the vehicle. Like Spider-Man jump. Like shook the whole vehicle, the entire vehicle lah. So jadi ada satu cerita lagi lah yang berlaku di situ, di mana
salah seorang pegawai polis K9 juga yang telah berehat di situlah. Dan ada benda ni jatuh di atas kenderaan dia lah. Okey, tapi anjing dia menyalak dulu dan ada benda ni jatuh di atas kenderaan itu. Dan benda yang jatuh ni bukan seperti benda dahan pokok apa yang jatuh, bukan, tapi macam ada benda yang someone landing. Macam landing ke atas vehicle, ke atas kereta dia lah kan. Itulah tempat dia. Saya tak ingat lah nama tempat dia lah, nama jalan dia. Kalau boleh saya nak cari juga tempat dia kan, tapi nak kena pelan-pelan lah. Nak kena pergi Bukit Timah. Dan itulah cerita daripada saya. Cerita pendek je, tapi memang menyeramkan kalau anda semua berada di sana lah kan. Okey, jadi dengan itu kita akan berehat sebentar. Dan kita akan kembali dengan cerita yang terakhir daripada Haris. Okay, right now we are going to take a break. The story what I shared with you guys just now. It's short. It's not that long lah, but it's pretty scary lah. No, if you are there. I think just now your friend, the one that saw the thing, right? Think that thing also want to help you write log shit. No, not bad. I don't want the thing to write. So not with pen, with blood. No. So it become a ritual. Okay, right now we're gonna take a break, and after that we will be coming back with the last story from Haris. Yes. All right. Okay, welcome back to the Midnight Man with Jaden Zander. Okay, selamat datang kembali ke Midnight Man with Jaden Zander. Dan kita dah berehat. Dan okay, untuk pengetahuan semua, kita sekarang berada di Changi Beach. Okay, di tempat ini dikatakan bahawa keluarga-keluarga akan membuang abu-abu keluarga mereka di sini di laut kan. Where we are, let me just tell you where we are at the moment. We are at Changi Beach currently. We are parked here at Changi Beach, and in front of us is the place where family members will scatter the ashes of their loved ones into the sea. Okay, so I'm not sure. I've not heard of any horror stories or mystical stories attached to this beach till now lah. But I'm sure there are lah. Okay. Alright. So right now we are going to go to Haris again for his last story. He's going to share with us his last story. Okay. Sekarang kita akan pergi ke Haris untuk beliau menyumbangkan cerita beliau yang terakhir. Okay, Haris, your last story. Go. So basically my last story is the day, the night lah. Basically I got disturbed like three nights in a row. Okay, cerita ni terjadi kepada Haris kerana beliau telah diganggu 3 malam berturut-turut selepas it's like a few months after. Oh, okay. Selepas beberapa bulan lah kejadian di rumah beliau, di mana nenek tu nenek itu telah dikatakan berada lah di dalam. This one is nenek coming back for revenge. Mungkin nenek datang balik tau. Nenek datang balik revenge. Membalas dendam. Okay, let's go. So basically the first night I just sleep in the living room lah. Okay. Okay, so my auntie usually will call my name just to ask me to make shout my name from her room lah, just to make the milk for my baby cousin. Okay. Okay, jadi Haris ni seperti biasa beliau tidur di ruang tamu. Okay, dan pada malam pertama dia lah. Pertama, yes. Okay, malam pertama yang beliau diganggu ni selalunya kakak makcik. Oh, makcik. Okey, selalunya makcik Haris ni akan suruh Haris membuat susu lah untuk sepupu dia yang kecil tu yang baby tu lah. Untuk membuat susu. Jadi apa jadi? So usually the response will be like she will call me, Haris, I would like, makan susu.
And then, okay. Then after that, I just straight away go to make the milk. Then I'll just pass it to her lah in the room. Okay. So that night is a bit weird. I don't know what happened, but all I heard is Haris, Haris. Okay. Then I was just like, cause I was wearing earpiece at the time. Okay. So when she called me, I was like, Haris. I heard a bit, then I like not so sure, but so I just ignored the first time. Then Haris, then and again, then Haris. Then after that, the third time I really heard it. Then I was just like, yes, what thing? Oh. Then after that, there's no reply. Okay. Then after that, I just put on my earpiece again lah. Then I heard again. The first time I heard, it's like Haris. Then I straight away take out my earpiece. Then I was like, apa? What thing? What thing? Then Haris. The same thing happened, but every time I say something, right, The thing never reply. the thing never reply. Like my auntie never reply lah, basically. Oh, okay. Then I fed up. I just don't care again. Then after that, cause usually if I say then I shout quite loud mah. So she will say buatkan susu. Then after that I'll just go do. But this time she just calling my name, like I don't know why also lah. Okay. Then after that, okay, I just put in my earpiece again. I just wearing one side of the earpiece lah, so that's why I can hear a bit lah. Then for the third time also, Haris. So 3 times ah? Yeah, 3 times. 3 times. Oh. So yeah, basically called 9 times lah. Oh. Then okay. the third time I also like a bit fed up already lah. People watching show, then you call me like that. And after that I go in the room, I say, you call me? Ask my auntie, do you call me or not? Then she was playing her phone. She said no, never. I said okay, never mind. So I closed the door. Then after that I closed the door. Then after that I went back to my bed lah. And instead of one, now I use 2 earpiece. Oh. Yeah, just so that I don't Tak hear nak dengar anything. lagi, Betul. Okay. Jadi pada malam yang terjadi tu kejadian tu kan. Jadi Haris ni selalunya makcik dia akan memanggil beliau lah untuk membuat susu. Selalu makcik dia akan panggil apa? Haris Haris. Macam Haris. Haris kalau Haris ni menyaut nanti makcik dia akan sambung lah kan. Kata buatkan susu. Okey. Jadi lepas dia dengar buatkan susu tu, automatik dia dah pergi buatkan susu. Tapi 3 kali 3 kali dia dengar makcik dia panggil Haris je. Haris itu je. Nama dia je. Tapi tak ada sambungan dia. 3 kali 3 kali, 1 kali, 3 kali, lagi 1 kali, 3 kali, lagi 1 kali. Oh, kira 9 kali. 9 kali. 9 kali nama Haris lah dipanggil oleh makciknya. Oleh makcik dia makcik dia. Tapi tak, nama dia je panggil, tak ada sambungan dia. Tak ada buatkan susu, tak ada. Okey. Jadi bila yang panggilan yang ke-9 tu, Haris pun fed up. Dia terus pergi masuk bilik, dia tanya makcik dia. Ada panggil tak? Ada panggil Haris? Ada panggil Haris tidak lah kan? Makcik dia kata tak ada. Tak ada panggil pun. Tapi Haris dengar nama dia dipanggil 9 kali. Betul. Lepas tu okey lah, Haris pun pergi balik. Balik tidur lah. Pergi balik ke katil dia. Terus dia pakai earphone. Mula dia pakai sebelah je earphone. Lepas tu dia bercadang untuk menggunakan dua-dua belah lah. Jadi tak dengar. Sengaja tak dengar. Sengaja dia tak nak dengar. Kalau aku pun tak nak. Okay. Then after that the next day so the next day itu pertama lah. Itu gangguan pertama Okay. So the next day in the morning my auntie asked me, why last night you come in my room, ask me if I could call you or not. Okay. Then I said no lah. Then I told her lah, I heard you calling me like 3 times. Then I asked like why? Then you never reply. Then after that again and again. Like Haris. Then I say what thing? Then you also never reply. Then I just basically told her the story lah. Okay. And then she say, you better be careful. Then after that like, I don't care lah. Like, cause I thought that's the end of it lah. But actually no, it wasn't. Okay. Jadi pada keesokan harinya, pada paginya lah kan, makcik Haris ni tanya kepada Haris ni, kenapa semalam dia datang bilik, lepas tu dia tanya makcik dia, dia panggil dia ke tidak kan. Lepas tu Haris ceritakanlah kepada makcik dia apa yang terjadi, apa yang dia dengar semualah. Lepas tu makcik dia kata, Jaga-jaga. Jaga-jaga nak tidur malam. Boleh gitu Dah takut lagi, dia takutkan lagi. Dan after that what happened? Then after that okay, so basically I don't care lah. Then dia the second day things got worse lah basically. Oh, second day ke third day ni? Second day. Okay. Malam lah. Malam lah. The night where my auntie told me, right? Yeah, that night itself.
Oh, okay. So that night itself, as usual lah, cause I usually listen to one side only. So when I want to turn, it's like much more comfortable lah. Yalah, correct. Yeah. So I listen to one side only, and then suddenly I think about 1 a.m, 2 a.m like that. I heard this sound on like someone using their fingernails to tap on the window at my corridor window, living room window. So it's like macam tapping Yeah. on the window lah. Okay, jadi pada malam yang pada paginya makcik dia dah tanya Haris kan apa terjadi kan. Jadi pada malamnya Haris pun diganggu. Okay, seperti biasa Haris dia baring di atas katil dia memakai earphone lah. Earpiece lah, dia pakai earpiece itulah, earphone lah kan. Tapi dia pakai sebelah je. Jadi kalau dia baring di sebelah kanan dia, jadi selesa sikit lah pasal tak ada earpiece, tak ada earphone kan kat telinga dia. Jadi tapi dia terdengar ada orang ketuk-ketuk tingkap. yes, Ada orang ketuk-ketuk tingkap dengan pakai kuku lah. pakai kuku. Pakai kuku, ketuk-ketuk tingkap pakai kuku. Macam main-main gitu lah, macam gini. Macam nak kacau gitu lah, macam nak kacau. Okay, jadi But the thing is, cause my house, the living room is just beside outside the corridor. So you can hear if people walking or not. Yes, Yeah, betul, because betul. I don't hear anyone walking, but I just heard that thing only. Oh. Yeah, heard the nail, like suddenly the nail keep on tapping. Okay, jadi Haris ni So basically after I heard that, I know something's wrong already lah. So I just same thing, 2 headphones, then I just ignore the thing. Okay, jadi apa Haris dengar yang benda ni ketuk-ketuk tingkap dia pakai kuku kan. Jadi Haris lah katakan bahawa tingkap dia ni menghadap ke koridor. Dan di koridor ni kalau ada orang lalu lalang akan lagi dalam 2 pagi gitu kan. Jadi kalau orang lalu lalang mesti dengar pasal sunyi kan malam. Jadi dia tahu yang dia tak dengar orang lalu lalang depan koridor rumah dia tu, tapi dia terdengar orang ketuk-ketuk tingkap pakai kuku. Pelik lah kan. Jadi apa Haris buat? Haris pun pakailah dua-dua belah dia punya headphone pasal dia tak nak dengar lagi benda tu. Okay, so itu gangguan yang kedua lah. Yes. Malam kedua. Okay. Tapi this time I never tell anyone. I never tell anyone cause like no point lah telling them. Okay, jadi Haris pun dia tak bilang lah, dia tak bilang sesiapa. Jadi memang tak ada point lah nak bilang sesiapa. Okay, jadi seterusnya the next night, malam ketiga ni, I think the nenek, I don't know what thing lah, but I think they think very angry already. Oh, nenek ni mesti mengamuk Mengamuk cause aku nak kacau kau tak layan. Cause the third night Cause the third night, instead of hearing knocking or people calling my name, I heard like one loud bang against the window. It's like legit people either punch the window with full force or either like people throw chair to the wall. Sama ambil pintu tingkap yang sama tu lah. Tingkap sama, yes. Oh. The sound is like so loud. It's like it's like very very loud lah basically, and it give me a scare. Okay. So once the thing hit it right. This time I never even wear 2 earpiece. I straight away close my phone, I cover myself in my blanket, then I just went to sleep. Okay. Jadi untuk malam ketiga ni pula gangguan yang Haris telah alami lah, ialah dia terdengar di tingkap yang sama juga, tapi kali ni dia dengar bukan orang ketuk-ketuk tingkap. Ini macam orang campak benda kat tingkap. Betul. Nasib baik tak pecah tingkap. You can see the thing shake also. Oh, boleh nampak. Until the thing like shaking quite badly also. Jadi Haris dia dengar benda ni ada benda ni telah dicampak lah atau dibaling ke arah tingkap tu kan, sehingga tingkap tu pun bergegar. Kan? Itu kuat tu. Very loud. Tu nenek tu mesti mengamuk lah. Nenek tu mesti sekali limpah barang Nenek angsty. Nenek angsty. Kesian nenek tu tak tahu layan. Yeah. So basically, do note that my grandmother is a very light sleeper. So any sound like, even if you come home like 12 a.m, right, you open the door,
just the door itself, she will wake up lah. Oh, jadi nenek tidur apa? Selalunya tidur ayam lah. Jadi sikit bunyi dia bangun. Betul. Oh, okey. Okay. So, but the funny thing is, the next day, right, I asked my grandmother if she heard anything around that timing. Then she said no, she never heard. Oh. Then it's like only me that heard the very loud bang. Oh, okay. And then after I told my grandmother the story, right, then she said that maybe the thing either the nenek or whatever thing outside is like trying to lure me to see outside the window. Oh. Yeah, but luckily I never see lah. I too scared already that time. Okey. Jadi nenek Haris ni dia tidur ayam, tapi Haris lah tanyalah nenek dia pada malam tu dengar ke tak apa yang Haris dengar, benda dibaling ke arah tingkap tu kan. Tapi nenek kata tak dengar. Tapi pelik lah kerana orang kalau tidur ayam ni bunyi sikit pun dia mesti terjaga. Lagi kalau benda ni kuat kan bunyi dia kan. Kalau benda ni kuat tapi nenek tak terjaga, mungkin nenek tak dengar lah. No, I also ask like everyone in my family like, you got hear anything or not? Then they say also nothing. Oh, jadi keluarga Haris pun dia tanya juga ada dengar ke tak? Semua tak dengar, cuma Haris seorang je. Okey lah. Tapi sekarang masih dah tak lagi lah. Sekarang I heard, because now I also not staying there already. Oh, okay. Haris dah tak tinggal sana lagi. But then I heard from my cousin that still have lah, that he saw some bayang lembaga hitam dalam rumah. Oh, masih ada lagi ya. Then still got people now, instead of calling my name, calling his name. Yeah. Okey, jadi dia punya hantu dia dah beralih kasih. Beralih kasih jadi benda ni adalah benda ni masih ada lah. Menurut Haris kan Haris dah tak tinggal sana lagi, tapi menurut Haris memang ada gangguan lagi di rumah tu. Dan sekarang benda tu dah tak panggil nama Haris, panggil nama saudara saya, cousin dia. Okay. Then there's like somehow it's like every time you sit, cause the way my house works is like when you sit in the living room, you can see the main door. Oh, okay. Yeah, so it's like every time you sit down there, right, you feel like people's looking at you. Okay. You feel like people's looking at you, but then actually when you look back, there's nothing lah. Yeah. Oh, okay. And my baby cousin also every time run to the door. Then once he reach the door, he will quickly U-turn around. Yeah. Oh. Mesti ada something lah. Yeah, confirm it's not mesti confirm there's something. Confirm. Okay. Ni dekat mana ni? Daerah mana? Daerah cannot tell lah. Okay. Haris tak nak bilang kat mana. Okey, jadi tapi yalah, memang seperti yang saya katakan, memang seram lah kalau rumah anda tu ada gangguan kan, kerana anda tinggal di dalam rumah tu sendiri kan. Jadi memang seram lah kan. Okey, jadi itulah cerita daripada Haris. Okey, itulah ada dua cerita daripada Haris dan satu cerita daripada saya. Dan itu sajalah untuk malam ini, untuk episod ini, episod ketiga, bukan episod ke-8 musim ketiga. So that is it for tonight. Okay, Haris with his 2 stories and me with my 1 story. And this is season 3, episode 8 of The Midnight Man with Jaden Zander, my YouTube channel and podcast. Again, I'd like to thank all of you for following me all this while. And don't forget to like, to share, to comment, and to press the notification button. to press the bell so that you receive notifications whenever I upload new videos. Okay, dan itu sajalah daripada kita. Dan jangan lupa kepada anda semua, ini adalah musim ketiga, episod ke-8. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada anda semua kerana bersama saya sehingga ke musim ketiga. Okay. Dan jangan lupa untuk like, share, komen dan subscribe. Ya, subscribe, jangan lupa ya, subscribe ya. Dan bilanglah kawan-kawan korang semua kan, subscribe share. Dan juga jangan lupa untuk tekan tombol lonceng tu supaya anda akan mendapat notifikasi apabila saya menaikkan video-video yang terbaru. Okey, dan saya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada Haris kerana menjadi tetamu saya pada malam ini. Terima kasih ya. Nanti ada cerita lagi, kita boleh datang lagi ya, boleh. Ada. Ada kan, lain kali. Okay, and okay lah, with that I'd like to thank Haris also for being part of tonight's for this week's episode. And of course Haris will be back hopefully
Hopefully. Because he said he got a lot of other stories. Okay, so till then, all of you out there, take care, be good, and good night. Stay safe. Yes, good night.